Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo format super court. C'est un article qui est assez rapide à réaliser, je vous donne le détail tout de suite. Donc j'ai récemment fait l'acquisition d'un iPhone. Voilà, je m'étais dit que je n'y passerais jamais et pourtant, m'y voilà. Je me suis donc intéressé un petit peu à l'environnement et à ce qui se fait autour de cet appareil et notamment les objets qui se connectent aux iPhones. J'ai donc découvert les AirTags. Voilà, les AirTags qui sont des petits localisateurs GPS qui vous permettent de localiser à peu près n'importe quoi, n'importe où dans le monde. J'ai donc décidé de réaliser un petit porte-clés en cuir évidemment pour intégrer les AirTags dedans. Vous pouvez retrouver le patron en description et vous allez voir, la conception est assez simple et rapide à faire. Allez, je vous laisse découvrir ça tout de suite en vidéo. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Not every light is gonna guide you. Yeah, when I blow up, I'ma soar high like Peter Pan. In real life, be living out my dreams. If I'm waking up, it's in a foreign land. Whole wrist covered up in ice. Dealership, never asked the price. I hit the mall and ball with my dogs. Yeah, I swiped it once without thinking twice. Cause this what I was made for. Man, I know this what I came for. On a big stage, couple thousand people, and they do whatever I say so. Have chicks every color of the rainbow. Yeah, chains on me like Django. Be a long way from my tank low, cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind, yeah, remind me. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Yeah. Don't be afraid, don't be afraid. Yeah. Look, since I blew up, everybody telling me that I'm the man. Same people gave me the finger, they reaching out for me to give a hand. In a different city and my pills came, cause this tour don't happen, I feel pain. And the girl with me say she down for life, but she don't even know what's my real name. Just try to get what she came for. And ain't nothing I got safe though, cause when the money go wild, everybody get a piece. But it's looking like I ain't on the payroll. Got a big house made out of Play-Doh, and a plastic crown for my halo. But still a long way from my tank low, cause my Tesla charge for them bank rolls. And I'm grinding, money on my mind, and I'm headed to the top. I won't stop until I find it. Write my name in diamonds, but all these lights are blinding. I wonder, is it worth it? Feel like I'm losing my mind, yeah, remind me. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let them rain on your spark. Keep it close to your heart. All of the pressure's gonna drive you crazy. Close your eyes to the madness. In the morning it's all gonna vanish. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you. Don't be afraid, don't be afraid. Don't be afraid, don't be afraid.
Et voilà, vous voyez, c'était extrêmement rapide, je vous l'avais dit, c'est un format très court. Mais ce petit porte-clés aura son utilité, j'en suis certain. Vous pourrez l'accrocher à votre sac à dos, à vos clés, ou pourquoi pas au collier de votre chien. Et si vous égarez un de ces articles ou votre animal de compagnie, au moins, vous pourrez vite être rassuré et savoir où le retrouver et le localiser. Comme vous le savez, nous avons une petite communauté Discord qui s'appelle Le Domaine du Cuir. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est entièrement gratuit. Vous trouvez le lien en description, on vous attend nombreux. Également, en description, vous avez le lien vers la page Tipeee. Merci à ceux qui soutiennent déjà le projet. Si, comme eux, vous voulez apporter votre pierre à l'édifice, vous trouvez le lien en description. Sur la page Tipeee, vous pouvez contribuer financièrement à la réalisation de ces vidéos. Je vous en serai extrêmement reconnaissant. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, évidemment, et surtout, prenez soin des vôtres.